Hello, dear guests. Very good afternoon. Do we have any English-speaking guests with us today? Yes. Pour les Français francophones, bien sûr. On est là. Hispanohablantes tenemos también. Sí. ¿Cuánto? ¿Tres? Ok. Empezamos. Let's start. Na-explain nila dito yung emergency. Anong gagawin mo pag may emergency? The sound you have just heard was the general emergency signal. If you hear it, proceed to your cabin, collect your life jacket, warm clothing, eyeglasses and medication, and head directly to your assembly station indicated on your cruise card, cabin door, and life jacket. If you are unable to reach your cabin, proceed directly to your assembly station where you will be provided with a spare life jacket. Follow the directional signs and instructions from our crew members and do not use the lifts. Le son que vous venez d'entendre est le signal d'alerte générale. Lorsque vous entendez ce signal, veuillez vous rendre à votre cabine pour prendre votre gilet de sauvetage, des vêtements chauds, vos lunettes et vos médicaments et rejoignez ensuite votre point de rassemblement indiqué sur votre carte de croisière, sur la porte de votre cabine et sur votre gilet de sauvetage. Si vous ne parvenez pas à rejoindre votre cabine pour prendre le gilet, veuillez vous rendre directement à votre point de rassemblement où un autre gilet vous sera fourni. Suivez les panneaux de direction et les instructions de nos membres d'équipage et n'utilisez pas les ascenseurs. El sonido que acaban de escuchar es la señal de emergencia general. Cuando escuchen esta señal, diríjanse a su camarote, recojan su chaleco salvavidas, ropa de abrigo, gafas y medicación y diríjanse directamente al punto de reunión que se indica en su tarjeta de crucero, en la puerta de su camarote y en su chaleco salvavidas. Si no pueden regresar a su camarote para recoger su chaleco salvavidas, por favor diríjanse directamente a su punto de reunión, donde se les proporcionará con un chaleco salvavidas de repuesto. Sigan las señales de dirección y las instrucciones de los miembros de nuestra tripulación. No utilicen los ascensores. We will now demonstrate you how to put on your life jacket. Nous allons maintenant vous montrer comment enfiler votre gilet de sauvetage. A continuación vamos a mostrarles cómo colocarse el chaleco salvavidas. Step number 1, with the light and writing facing forward, separate the two sides and place the jacket over your head. La lumière et les inscriptions orientées vers l'avant, séparez les deux côtés du gilet et passez-le par la tête. Con la luz y la escritura mirando hacia el frente, separe los dos lados y colóquese el chaleco. Introdúzcalo por la cabeza. Step number 2, attach the two sides together along the velcro line. Joignez les deux côtés le long de la ligne velcro. Una las dos partes con la línea de velcro. Step 3, pass the belt around your waist from left to right and fasten the buckle. You should hear a click. Passez la ceinture autour de votre taille de gauche à droite et attachez la boucle. Vous devez entendre un clic. Pase el cinturón alrededor de su cintura de izquierda a derecha y abroche la hebilla. Deberían escuchar un clic. Step 4, tighten the belt as much as possible. Serrez la ceinture le plus possible. Ajuste el cinturón todo lo más que le sea posible. Your life jacket is equipped with a whistle, highly reflective strip, and a light which activates when in contact with water. Votre gilet de sauvetage est équipé d'un sifflet, de bandes très réfléchissantes, ainsi que d'une lumière qui s'active automatiquement lorsqu'elle est en contact avec l'eau. Su chaleco salvavidas está equipado con un silbato y con tiras reflectantes de alta capacidad, así como con una luz que se activa automáticamente al entrar en contacto con el agua. We invite you to watch the safety video on your cabin TV. We inform you that the vessel's medical facility is located on deck 5, front of the ship. In the event of medical emergency, dial 115. You will now be accompanied in groups to your assembly station. We thank you for your participation. Nous vous invitons à regarder la vidéo consacrée à la sécurité sur le poste de télévision de votre cabine.
Nous vous informons que le service médical à bord se trouve au pont 5 à l'avant du navire. En cas d'urgence médicale, composez le 115. Vous allez maintenant être divisés en groupes et accompagnés à vos points de rassemblement. On vous remercie de votre participation. Los invitamos a ver el vídeo de seguridad en el televisor de su camarote. Les informamos que las instalaciones médicas del barco se encuentran localizadas en la cubierta 5 frente del barco. En caso de emergencia médica, llamar al 115. A continuación, serán acompañados en grupos a sus puntos de encuentro. Muchas gracias por su amable participación. Okay, we're going to be calling the assembly stations, and we start with the assembly station hotel. Assembly station hotel, you may now proceed. Tous les autres avec la lettre H. Todos los huéspedes con la letra H, por favor sigan a mi colega. Kasama natin siya para Suivez mon makita natin collègue. siya. Binibigyo. Tayo. Maupo na. Ano siya, nakarego siya. Ayoko, para makita natin yung experience. Nagagalit na sa'yo makikita nila ka na. Ha? Hindi naman nila alam eh. Wala namang video lab ko niya bang na nakikita ko. Kaya pa kami sa deck 7 kami. Ayun yung gauge. Il y a un casino et tout. Ito yung casino. Stage. Saan tayo pupunta? Ha? 10. What 10? What do you mean by 10? Ha? Ayun. Ito chocolate? Hindi naman tinang malalabas tayo eh. Ang alam ko lang eh. Alas 6 palis eh. Kalating oras pa bago umalis. So pwede pa tayo dito magpunta, di ba? Ano oras sa alis? 6 o'clock pa. Oh. Tapos ang meeting is 7. 7, no? Eh, bukas na tayo gagala. Hindi ngayon daw. Hindi, bukas pa dating ng ano sa ano eh. Sa Italy, gagala tayo, di ba? Eh? Ha? Ano bang gala ang gusto niyo dalawa? Baka yung lunch dinner na kung gala. Oo. Ano ba yung gala? Ano pang gusto niyo saan niyo pa gustong gumala? Formal night tonight. Ay, formal night, hindi gala. Ako papakakain tapos formal gala. Ay. Hindi mo naman gusto, diba? Ha? Puti na ba yun? Ha? Hindi kumain ka muna bago mag... Hindi, 7. Ha? Dinner. Sa dinner, suot mo na yung ano mo? Yeah, fancy ka na dahil yung fancy dinner. Ah. Ito, pupunta na kami dun sa ano. Pinapakita lang nila dito kung saan kami pupunta. Case of emergency. Ngayon,
sana, hindi naman namin sana gawin ito. Ang pinagpadasal namin sa Panginoon Diyos na mag-safe ang travel namin. Kasi yun naman ang pinakamalaga, yung protection ng Diyos. Kahit naman walang bagyo, tapos hindi ka ng protection ng Diyos, bali wala din. Pero may bagyo man, protection ng kanong Diyos, parang ginawa ng Panginoon sa kanyang mga disciples dati, nalagaan niya, kinalam niya yung storm. Pero hindi lang gagawin niya sa amin, hindi kakampi niya yung storm. Kaya all by faith lang kami. Kaya, pero syempre, kailangan alamin mo rin kung ano yung dapat mong gawin. Syempre, yung as part mo as a human being, you have to do your part and share of the safety. Diba? Yun lang naman eh. Kaya kailangan. Kaya ito, tinitingnan namin, i-record namin to para malaman namin pag may nakalimutan kami, at least na-cover namin. Hindi mo naman bubuksan din lang. Ha? Hindi mo naman kukumpos. Hindi naman nila alam, mahal, alam mo na ano ba? Tawag dito, documentary. Tawag. Yan, the interpreter. H no H. Tinanggalan nila yung ano. Mahal, makinig ka. Ikaw hindi nakikinig eh. Pupunta tayo doon. Kaya nga, 2 hours daw before ng boarding, naka-close na. Ano po dito? Oo. Naka-close na yan. Hindi na pa pwede magpapasok 2 hours before ng boarding. Wala ka nang magagawa. Sorry ka na lang. Ayun yung 21, no? Ayun. Ito meron pong sa taas. So, kita mo. Ayan yung rudder niya. Ayan, no? Ito. Ito yung life boats? Oo, ito yung taas. Ayan, ito yung rudder niya. Ayan, no? Kita mo. Nag-move yan, no? Ito, kita mo to. Mag-move ng gano'n-gano'n yan, di ba? No, it's women and children first. Alam ko. It's okay lang ko. As long as you all live. And, yan yung rudder. Ganun lang pala yung rudder, ano? Hindi ka na nakakita? Ganun lang pala yun, ano? Ganun pala yun. Sinibulit lang nila yung paano nagkaano ang isda. Paano lumano. Yung fins niya. Yung sa, yung fins ba yun? Sa fins yun, di ba? Galing, ano? Lamig ah. Tingnan ito guys. Assembly station. Ito yung station namin. Saan mag-a-assemble yung mga H. H. On n'y a pas été tout à l'heure, non? Ah non, c'était fermé. C'est tout à l'heure. Hindi, assembly station lang pala. Dito mag-a-assemble. Pwede detach ito? Hindi barko to, part ng barko to, pato pa touch lab ko. Ano? Makita ka rin naharap ka. Alam, mahal ko, mamaya makikinood ka rin. Comment ka ng comment sa ko, sa GoPro, tapos nakikinood ka rin mamaya, chok-chok ka. Ayan na, dito na sila sa gasalita na lab ko. That's all. You just need to know where the stage. This is deck 7 up, back of the ship. Ito, this area. Oh, so they just showed it, this is the area back of the ship.
So you know what This is it the back of the ship. This is not. So no, they're just showing it to us where the H is. So we will be all going here. Huh? Then we gather here. Then they tell us what to do. That's pretty much it. Women, children, go with that door. Those pen age 50 and above, stay here. Huh? They stay here nga eh. And then younger men go into lifeboat first. Younger men go into lifeboat first. Huh? No. Useless already. Useless already. Okay. Sabi lang niya ito yung tsura ng ano. Oh, ito yung dance floor yata, mahal. Ito ba yung dance floor? Dito sasayaw? Ayan o. Dito yun, diba? Kaya sayaw sila, diba? Yun lang yun.